We've added some new capabilities to our stitching or sewing capability. Кроме того, мы добавили новые возможности сшивания. What you can now do with a part like this Вот с такой деталью что теперь можно сделать? is you can specify a rather large stitch tolerance. Мы можем указать достаточно крупные элементы для сшивки. And what it'll do, it'll use that as the largest the stitch tolerance can be. Sorry? It will use it? It's basically going to allow it's going to stitch the part at one tolerance, then it's going to keep increasing it until it gets to the tolerance that you specified. So it doesn't do the whole thing at one time, all at once. И сшивка будет проходить в зависимости от допуска, начиная с меньшего до максимального допуска. Okay. То есть не все сразу, а по допуску. Yeah. So we also added a lot of ability when we're doing Boolean operations. И мы также добавили разнообразные булевые операции, such as add, subtract, embed. То есть добавить, вычесть, вложить. That will maintain boundary surfaces and combined curves. Которые комбинируют кривые и сохраняют пограничные поверхности. Previously, had you added these two bodies together in Femap, the boundary surfaces and combined curves would have been changed. Раньше, если вы вот эти вот два объекта пытались сложить в Femap, то граничные поверхности и составные кривые, они при этом изменялись. With this new functionality, we're going to maintain these boundary surfaces and combined curves. Но в этой новой опции мы позволяем сохранить граничащие поверхности и составные кривые. As well as make new ones where they're needed, where the surfaces have been split, curves have been split, etc. А также создать новые там, где необходимо, там, где есть разрыв между поверхностями, между кривыми. This is just simply a demonstration of taking these parts. There's a boundary surface on the bottom. И это просто вот демонстрация того, как это делается. Вот мы берем две детали, и там внизу есть граничащая поверхность. So when the cylinder is added to the block, that boundary surface gets updated, and mostly it gets maintained and updated during the add operation. И когда мы этот цилиндр добавляем к блоку, то вот эта вот граничащая поверхность, она обновляется по мере выполнения операции добавления. And very similarly with the subtract operation and the common operation. И точно так же при операции вычитания, удаления и при операции common, объединения. Very similar, again, just with our solid embed command. Just another picture to show the functionality. И вот еще одна иллюстрация того, как работает эта команда. Here's an example. You have multiple different parts over here. И вот еще один пример. Посмотрите, здесь несколько различных деталей. We create some boundary surfaces in the center here on the top of the square bottom and around the cylinder. И мы здесь создаем граничащие поверхности. Здесь поверху этого блока и вокруг цилиндров. We make a bunch of copies of them and position them so. Мы делаем несколько копий этих объектов, располагаем их. So then when we do a Boolean add of all these bodies, позиционируем. И, соответственно, когда мы делаем булевую операцию add, сложить на все эти тела, you can see that the bottom has all been added together, but the surfaces on the top remain intact. Вы видите, что нижняя поверхность, она вся ровная, то есть там произошло сложение, а верхняя поверхность сохранила свою форму. So if we just start at the beginning and just add them all together in one command, если бы мы начинали вот так вот вначале и сложили бы их вместе за одну команду, you can see how the entire bottom is added together, and anywhere that was needed, we created new boundary surfaces or new combined curves to maintain the integrity of the original intent
over here. И посмотрите, здесь нижний блок сложился в один, а сверху сохранены все граничные поверхности и все кривые, которые должны отвечать изначальному замыслу. Another thing, okay, so we have 5 surfaces here, И здесь, посмотрите, у нас 5 поверхностей, which we turn into one boundary surface here. которые мы сливаем в одну граничную поверхность. And you can see there's a combined curve running across the bottom and another one running across the top. И вы видите, что здесь у нас появилось 2 комбинированные кривые, одна снизу, другая сверху. In previous versions of Femap, you would not have been able to really do anything with this surface other than mesh it. И в предыдущих версиях Femap вот с такой вот новой комбинированной поверхностью невозможно было бы что-либо сделать, кроме как разбить ее сеткой. Now you can extrude or revolve it, like perform, just either extrude or revolve that surface into a solid. Но сейчас можно выполнить дополнительные операции. Допустим, можно сделать выдавливание, можно сделать поворот и, соответственно, сделать из этой поверхности солид. Sweep it along a curve or a set of curves. Можно протянуть ее по кривой или по набору кривых. Use our thicken command to create a solid. Можно использовать команду thicken, утолщение, для того, чтобы создать солид. Imagine you're projecting a curve down onto that surface. Представьте, что вы на эту поверхность проецируете кривую. So we have this circle that То есть, допустим, вот эту окружность. that we project down onto this boundary surface, and you can see on this next slide. Мы проецируем ее на эту поверхность, и вот как на этом слайде показано. The bottom is just one curve, Внизу здесь одна кривая, where the top would have needed to be 1, 2, 3, 4 curves, а наверху это 4 участка кривых, 4 кривых, which we've automatically created a combined curve out of those 4 curves for meshing purposes. и мы в целях создания сетки из этих 4 кривых делаем одну. Once you have geometry like this, you can also do Boolean operations on them, such as you can, again, obviously you can add them, but the other thing you can do is you can slice. И когда у нас есть такие поверхности, такая геометрия, мы можем с ними тоже делать булевые операции. То есть можно, естественно, их складывать, но еще важнее, что мы можем делать слайс, нарезку. So once you slice, it will update the boundary surfaces, so there's boundary surfaces on both sides. Когда вы разрезаете такой объект, то граничные поверхности все обновляются, то есть появляются границы по обеим частям объекта. And combined curves. И, соответственно, комбинированные кривые появляются. You can imagine you use a spline to slice, just another example. Вы можете разрезать их не только плоскостью, но и сплайном. Or, any number of parallel slices through that same body. Again, all of the boundary surfaces and combined curves get updated. Можно сделать несколько параллельных сечений, и всегда вы получите комбинированные кривые и полностью обновленные поверхности. When creating ruled surfaces, когда мы создаем поверхности по правилу ruled, you simply used to just be able to pick one curve and another curve, and it would just create whatever surface it liked, whatever surface the program wanted. Это было так. Вы выбираете одну кривую, другую кривую, и программа между ними создавала поверхность по своему алгоритму, как хотела. So we added some options for if you wanted the beginning of the new surface to be tangent to a surface, or tangent to a specified vector. И мы здесь дали новые возможности. Когда мы объединяем 2 кривые, создаем новую поверхность, то теперь можно сделать так, чтобы начало этой поверхности шло, допустим, по касательной кривой или по касательной к определенному вектору. And this is just some examples. Here's what you would have gotten before. И вот примеры того, как это делается. Сверху слева пример того, как создавалась поверхность раньше, по правилу ruled. This is if you made both sides just tangent to the surface. That's the one up there. Сверху справа это по касательной к обеим кривым. Tangent and this vector along this yellow line. Снизу слева по касательной и по вектору. And a vector. И вот по 2 векторам. Just 2 vectors, both yellow lines. По 2 векторам, выделенным желтыми линиями.
We added an option to align periodic faces. So if you have a cylindrical body, И мы также добавили новую опцию выравнивания составных или периодических поверхностей. То есть если у вас есть какое-то цилиндрическое тело. the one on the left, you can see that not all of the periodic splits are aligned. Вы видите, вот здесь слева не все разбивки полностью совмещены. And the small difference, especially at the center, would cause some issues with meshing. И вот эта вот небольшая разница, особенно в центре, да, вы видите, она приведет к проблемам с построением сетки. So we created a command specifically for cylindrical geometry. И мы создали новую команду именно для цилиндрической геометрии, для ее выравнивания. That will either automatically align the splits like this, Которая либо автоматически выравнивает эту разбивку, or we also have an option to align along a vector. либо выравнивает по вектору. And why you would want to do that is this one represents the automatic. А зачем нам нужно выравнивать по вектору? В некоторых случаях, как, допустим, здесь, смотрите, вот это вот автоматическое выравнивание, But the split occurs very close to a small feature. но здесь эта разбивка поверхности, она получилась очень близко к небольшой детали, к небольшой особенности геометрии. So it makes more sense instead to split it from this side to that side Поэтому лучше разбить вот так. across, and then you can see it split away from the small feature. То есть тогда линия разбивки не пройдет по этому отверстию. This is just a performance enhancement. Это просто улучшение производительности. There were 50 plus small holes in a part. Вот в этой детали было более 50 мелких отверстий. In 11.4.2 or 11.4 whatever, it took over 30 seconds. И в версии 11.4.2, ну во всех версиях 11.4, для того, чтобы убрать это отверстие, требовалось порядка 30 секунд. And now this takes under a second. А сейчас на это уходит меньше 1 секунды. So a 30 plus times То есть оптимизация больше, чем в 30 speed раз improvement. скорости работы. Just something to tell them. If something is seemingly working slow in Femap, И я хочу вам кое-что объяснить. Если что-то в Femap работает медленно, или вам кажется, что оно медленно работает, and you believe it should be faster, и вам нужно, чтобы оно работало быстрее, какая-то особая операция выполнялась быстрее, please let us know. пожалуйста, пишите об этом разработчикам, отправляйте запросы. This was something someone told us about, and we fixed it in an afternoon. Вот это было реально по запросу пользователя. So, И это сделать было достаточно быстро. Он говорит, что мы это написали буквально за полдня.